wir folgen hier gerade einem Zonda. Ganz rein zufällig aus dem Nichts kam er. Sehr angenehm, schönen Klang hat das Auto. Auch hier, auch ein sehr schönes Auto, in dem wir hier sitzen. Wir befinden uns hier in Mexiko, live aus Mexiko, mit diesem prachtvollen Auto vor mir. Hört einfach selbst. Was ist das denn, hat die Frau gesagt. So, da geht die wilde Fahrt weiter. Das Fahrzeug ist weiß, hat rechts und links rotes Carbon. Wenn ihr meine Pagani-Videos anschaut, ich habe sogar eine Pagani-Playlist, dann könnt ihr auch hier das Auto im Detail sehen. Es wird auch sicherlich noch weitere Videos geben. Upsala, da war die Ampel ganz grün gerade. Ja, ganz normales Auto, das sieht auch genauso aus wie die ganzen Taxen hier. Regular car, regular driving, it looks just like any regular car. The thing is, driving behind this one and together, lots of people from the outside want to get behind him, which makes it kind of difficult. That's funny, the reaction of those people. Ah, the child even knew what it is. The child was like, oh, Pagani! But the woman was the best. She was like, what is that? Was ist das? See? No difference. Looks like a normal car. Not really. This child loves it. Made a picture. So it's a manual, as you can hear also, of course it's a manual. Hier, der hat ein cooles Kennzeichen. DEN7 G63AMG. Sadly they don't make the G65 anymore. It would have a Mercedes-Benz AMG 12-cylinder just like this car. Funny traffic lights everywhere, changing colors weirdly. I don't know what does this mean. Red, orange, green. It's changing the colors the whole time.
really a very good looking car. Impressive. Gonna stop the video right here. Vielen Dank fürs Zuschauen. Viele weitere schöne Videos folgen. Ich glaube, der will irgendwas von dir.